good morning to you, dear Cool City. Thanks for joining us, and it's our special edition by na Pune na Wandebanye in our own language. Thank you for joining us on the breakfast show that comes live on ETV channel 50, start times 113, and free to air TV 502. All of our segments will be coming your way, taking off with the spotlight. I am not so. I got one onion on our spotlight today, and the focus of the spotlight. MHR, we will go through the newspapers on the newspaper review segment. Ogaije weta akụkọ akwụkwọ akụkọ. Which akụkọ? Akụkọ. Africa na amanye m aka n'anya n'Igbo. Ọ na-ama m aka n'Igbo, mana nsogbu adịrọ. Emechaa anyị ga akpọkwa gị egwu Mego obi ụtọ na oge entertainment segment. My name is Ngozika Mbah, welcoming you on board today's edition of Good Morning Cool City. Mwesi kanjo ndị Enugu ọzọ unu abọọlachi. Africa ebọọlachi. Ịhụlanian abọọlamchi unu abọkwara. Aha m bụ Ifeanyi Egbo. Good morning Cool City. Ndị Enugu ama m na abọgochi maka na otego elekere 10 kụrụ. Onye ka dina n'enu akwa ya bụ onye na-achọ ka ngana bịakwuti ọlịlị. Ka agụ bịakwuti ọlịlị tupu Africa's number 1 achịba m ọchị n'ụtụtụ a. Ngana kpuchie ute agụ abịazi abịa kpughepịa gbaa gị ọtọ gosi ụwa na ịkpatara ihe ị ga-eli. So ama m na ndị Enugu ekunigo jee ịchọ ihe ha ga-eli. On the spotlight this morning is I think Africa's number 1 will do justice to that introduction. Okay, if you say so, I will. Good morning, Cool City, and this is welcoming you to this segment, Spotlight segment on the channel 50 of the Star Television, streaming live also on Star Times channel 113, as well as the free-to-watch television on 502. Well, if you look at it, you can see that we are loaded this morning. And then let me just quickly tell you how best we are loaded. We were privileged to get a big fish again this morning. Like yesterday, we had them a lot. Today again, we want to conclude for today, but not just a conclusion, but we want to start on a good note where we had the opportunity of getting a philanthropist, a party member, a team player, a former council administrator, and a former special assistant to the deputy president of the Senate, and right away, somebody who is in charge of political matters as special advisor to the Enugu State Governor. Well, permit me to welcome to the studios of the Enugu Television channel 50, Chief Frank Anioma is our guest this morning, and what we are going to talk about is stomach infrastructure. So it sounds funny, but it's real. Good morning, Chief. Good morning, Ifeanyi. Welcome, My sir. pleasure. Yeah, thank you. Being with you this morning. God bless you, sir. Thanks Good for morning, my obliging us. guest. Thank you, sir. How are you today? That is Fine. Ngozika. And I hope Mbah. your Ngozika. titles are well captured right there. Okay, they have removed it because it's my face that is showing now. Okay. All right, thank you for joining us, Honorable Frank Anioma. Anyị na-akpakwa anyị na-etinye afa okwu ndị be anyị ka onye ọbụla na-anụ. The politics of stomach infrastructure, the bane of Nigeria's democracy. Well, that's our own caption. The kind of democracy will play here. For the benefit of our viewer, you got maka stomach infrastructure bụkwa Nigerian lexicon. You just chọbịa na dictionary, you nwike ma mfia asụsụ ndị be anyị ji our own peculiarity wee fọmụtala onwe anyị. So kikọwalụ ndị be anyị ihe bụ stomach infrastructure. Thank you very much, Ngozi. Yes, like you rightly pointed out, stomach infrastructure is our own terminology, Nigerian terminology, which actually came into the political lexicon of Nigeria in 2014. Yes.
when Ayo Fayose mobilized voters in the Ekiti state and was able to defeat an incumbent Kayode Fayemi on that election. And since then, that's where the stomach infrastructure have gained a space in Nigerian political discourse. Stomach infrastructure, in a layman language, is using food items or money to buy votes, making the political space filled with people who ordinarily shouldn't have anything to do in governance. The stomach infrastructure has eroded quality leadership. It's over the years, the leaders in our society, the leaders of this country, have weaponized hunger, have made because lack of infrastructure, the normal infrastructure that should have made life easy for our people. The lack of those infrastructure is what has given ground and impetus to stomach infrastructure. Over the years, a lot of people that we've elected into political offices have failed to provide the basic amenities that the people require. The essence of governance is to protect lives and properties. But unfortunately, over the years, we have seen that that primary aim of governance is far from being achieved. There's insecurity everywhere. There is hunger in the land. And therefore, it has now created way for stomach infrastructure because of the doubt, the disbelief of the ordinary people on the promises of politicians. They now believe, because when you now come and say, I'm going to provide roads for you, provide electricity for you, provide health services for you, they will tell you this is the same story we had 4 years ago, and nothing has really come out of it. Therefore, give me the one I can have, the one that is handy here and now. And then the politicians, we have now developed that you now have to bring rice, bring the last one, both Indomie, everything you can think of because of the hunger is now what politicians are being used to garner votes, especially from the poor communities where these things are non-existent. So stomach infrastructure has really deepened the bad governance because you have already mortgaged your conscience, and therefore you cannot hold the government accountable. They are already paid you off. So whatever thing they are doing now is like largesse, out of their own sympathy. Otherwise, you have collected upfront. Honorable, Nkowagebuna Ikweta, according to our caption, that this particular context is the bane of Nigeria's democracy. Ikweta na onyenyezi anyị nsogbu. Ikweta na onemebila anyị the kind of our democracy. Mana, it's in 2014. You cited instances from the southwest. Mana, I'm abuna otego ebido actually me election. And your former politicians going around to lobby the electorates, not the style of Ikego, not the style of making public their manifestos and sounding convincing enough. Of course, let me not preempt you, man. I say, apart from Ago and can they also the Koya Melunde Maduji, where politicians adopt for this stomach infrastructure? And maybe can they hold you Kalozia this time around, apart from hunger? Apart from hunger, there's nothing else that encourage the stomach infrastructure. It's hunger and poverty. Yes. It's deprivation of the common masses. It's the lack of those social amenities that would have made life
convenient for the people. Today, in our campaign, our political manifesto, somebody will say, I'll give you road, I'll pay salaries as I went to. And that becomes, that if people are now praised that they are paying salaries, that they are paying pensions. These are things that are supposed to be taken for granted. Statutory duties. Somebody that did his job should, even the Bible says that a worker is word of his wage. So, here pataria ujiwe ngwazia mborogo. Bona over the years, ihe adịghị ka o si kwesị dị. Maka onye lijula afọ na etimkpu democracy. Elobo ụzọ kịta now, all is so bad that in some part of this country, na ebe elu ụzọ ndị obodo asị gị na ị ga-esetụl anyị before ịlụọ ụzọ. Ọkwa ụzọ ị na-alụlọ ha. Ọ gwa gị na ọkwa onye dị ndụ na-aga n'ụzọ. Kịsị na-egodo nye nri ka ya rie. So ọ bịam na ihe eshimike ihe kpatara that stomach infrastructure ji wee gbazia nku bụrụzie anya bụ ihe a na-ekwu. M ga-akọlụ gị ofu akụkọ mgbe gara aga na Nkanu, mgbe Nkanu niile bụ one local government, a na-azọ onye ga-abụ onye isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị pụtara mgbe a. Enwere ofu onye gụrụ ezigbo akwụkwọ so na-azọ onye isi ọchịchị otu ndọrọ ndọrọ a. Nwa onye nke ọzọ gụdebelu n'ọgụdebe mana onye ọ bụrụ ndị asị nọ na street. So onye nke gụrụ akwụkwọ wrote 4-page program how he's going to transform the party, how he's going to transform the local government using the political party or onye senior. Then the women, our people, men, we are all seated in the hall at Abani. So the man was called upon to address the people. He started reading his manifesto, speaking English. Took him almost an hour to go through. And before then, most of the people there are already dozed off. So the other man was now called upon. I don't want to mention this. He mounted the podium where she the Bible Ben KKG me uniwe shen haka ji hokwa una me shen haka hokwa me umaka like this. They started flooding the place with bags of okpa and drinks, and the other man was shouting, no. And that was how the election was won and lost there and there. So it is poverty. It is the poverty all not in the Bible when hania. Kogabuna Margabi to election of to welcome the Agushi. It happened even in the last election, especially in the rural areas. The Quakadam or Ondovation Montaigne, she are not in your bank or she in you bargain. Yes, sir. We just told the vote or Nequel, and I said no Piacha or Shafro, Nequel, not a quarterman, or be a collector ego, Nabalum, where you know Meziquala. So this is all poverty. And the failure of successive governments, mere stomach infrastructure, which that it has almost become the norm. Yes, if you have programs and you write a manifesto and you bring a manifesto and speak all the English and so on, they'll just be waiting like Ifanyi's brother, who was went up and elected councillor one time, and he came to where the chairman was presenting budget. The man was hearing millions, this. So that's the unfortunate space where we find ourselves. That it's funny, like you said when you started, but it is real. That's where we find ourselves today. Onye ji wee mara anya atụ ndị ji maatụ na mpaghara ọdịda anyanwụ Nigeria. Ayo Fayose na Kayode Fayemi. Uche m na-agwa m na ọ dị ka ọ bụ na Ayo Fayose bịa hụta na mgbọrọgwụ Kayode Fayemi gbanyere kali. Mana enwere ihe ọzọ a ga-eji wee merie ya na-abụrụ ihe a na-enye n'afọ, ihe na-aba n'ọnụ agbada n'afọ. Otizie mkpu a wee kwuo ya ike gwụzie Kayode Fayemi. Mgbe na-ajụzi ụdị ihe a ọ ka na-eme mmadụ ga-eji nwee ike inweta
okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ na-agbara onye na-eme ụdị a ugbu a? Okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka na-agbarụ onye na-eme otu ahụ ugbu a. Dịka mmadụ na-abịa iji maatụ, Kayode Fayemi, very fine gentleman, ọ gụrụ akwụkwọ, o fokọsụ na-alụ ihe ndị o kwesịrị na ya ga-alụ. Mana the majority of the masses are poor, are in the rural areas. They don't seem to, they were not able to connect with the activities and programs of Ayo Fayose. And then of Kayode Fayemi. So when Ayo Fayose came and made himself at the level of those people walking in the street, eating taboka, banyebe okada, people now felt na onye nke a dịkwa ka ọ wọtara anyị na anyị na-abụsozikwa n'ofu. Ugo tankers eji agba mmiri. You can imagine that provision of potable water should be a responsibility and something that every responsible government should provide for their people. But there was no water anywhere. He had tankers of water moving to the hinterlands, dispensing water free of charge to all the people. And that's why in Kenya mmiri no bubero governor, obuluze governor kere ha ga-eme. So because na the poverty na-enwebe ihe change. Onye kana azụkwa ịdị okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka ga-ejikwa enweta ihe n'ụbọchị taa. I will mention another person from that southwest. Ambode did marvelously well in infrastructure in Lagos Street. He changed a lot of places. It was a different thing from what it used to be. But because no there messed stomach infrastructure he was stopped from going for second time. So unfortunately, I keep repeating it sounds funny, but it is real. So onye ka na-emekwa ya kita, aka ga-emekwa election na-abịa, onye ga-emekwa ya ga-enwetakwa ga-ejikwa ya nwetakwa ọnọdụ ichi ndị obodo. Ọ bụrụzie omenani anyị. Ọ gbago n'afọ, kwasị na alụ na abụọ gba afọ ọ bụrụ omenani. So ọ gbago afọ na ihe ga-eme ka ọ kwụsị bụ na ndị na-abatanụ ga-ebido lọba ha kwesịrị ịlụ. Aka na-achị Enugu steeti na-agba mbọ inye anyị mmiri. Ọ bụrụ na Chineke nyere aka eme ya mmiri gbaba n'Enugu niile ka o si kwesị ịgba, ifu na mmadụ ịgwazi gị na ya ga-enye gị mmiri ama mbụzi ihe ọ ga-eje nata gị. Ọ bụzi campaign promise. Ọ bụrụ campaign promise. Ndị ọ dozielu ụzọ today na-aga Premier Lam ọ na-aga Transekulu. Ị na-akpọbi ogbe ndị big man afọ. Ịbago ime achọrọ layout. Thank you. Eso weje gba ya. Ebe Emeka Ebila. Ndị nke ahụ fụ gọvanọ kịta ha ga-esekpuru ya n'iche. Ebe anyị jere ebe a ha kọwala anyị na tutu ụbọchị a na-aba abịa debecha taya tụkwasị ya plank na eji aga ya tata ọ bụzi okporo ụzọ awara. So ịma njezi ebe a kịta asị ndị a na aga m enye unu ụzọ, ha ga-agwa gị na-alụgola anyị ụzọ kọta ihe ọzọ. So ọ bụrụ na gọọmenti ndị ọzọ si otu a na-aga na-edozichazi ihe ndị a, ịfụzie dat na ihe ndị ụfọdụ a eji awọrịta ha ga-abụrụzi ihe ị ga-eji wọrị ha. Ọ bụrụ na anyị nye aka banye n'ọrụ ugbo nni dịba isi onye anaghị m evunye gị rice, anyị jelu inene ebe a na-alụ na akwụkwọ na nri ndị a nri bunyela anyị rice. Ọ bụrụzi gọọmenti bịa kee rice. So ilu ebe a kịta ị na-ekwu okwu rice, ọ bụrụ rice na-akpa ndị onye rice na-emezi ebe a bụzi dịka inu ịtụ onye dị ngana na-enwere ike ịlụ nwa ọrụ ugbo. So iji gwa onye a na nri na m ga-evutelu unu rice, agwa gị na ọha nwa na asụchapụta rice. Ihe anyị ka ga-eme bụ gị bịa ka igorube ha, ọ bịa tinyere ha igwe a ga-eji na-esicha rice a ka ọ dị mfe ịlụ. So ọ bụrụ na gọọmenti gaa n'iru maka na ihe butere stomach infrastructure bụ ọdịda gọọmenti na-emere ha kwesịrị ime, gọọmenti bidokwa taa wee mebe ha kwesịrị ime, ịma na anyị ga-esizi na stomach infrastructure babaza into other discussions concerning the election where you now ask you kedu ihe ị na-eme ka obodo anyị ga-esi gakarịa n'ona. Ọ bụrụ na tata na ọkụ adịbe ebe niile, ịma njezi na aga m enye unu ọkụ ma ị nọ na band A ma ị nọ na band B, ama njizi a wee bịa mere gị campaign. So ọ gọọmenti ịgbado anya wee mee ha kwesịrị ime ga-eme ka stomach infrastructure ka o nwee ike wepụ bịa na ihe eji azụ
okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na obodo Nigeria. Honorable Daalụ nke ọma, anyị ka na-akpakwa nkata ikwetago na ọbụrụkwa so agụụ kama nọọ maka na people losebego trust in political promises. So ịkọchịsụchagodo oyibo niile ị ga-asụ dịka onye obodo Ifeanyị ha ọsịgị ọgbara anyị ego ole ihe anyị niile na-ekwu onye ka anyị ga-eketa ama m na ndị na-ege ntị ndị na-ekili anyị nụrụ mgbe esi ọgbara anyị onu nya ekebi eke onye ka m ga-eketa n'ihe a niile na-akọ ịma na onwezi onye ọ ga-abụzi ọgbara anyị maka one ahụ ị ga-enye oge ụfọdụ ị na-anya ifu na ihe a na-enye bụ nwansi ego ori juru afọ enwekwa ike weta 1 million naira mana mmadụ onye na-eke 1 million naira ahụ ekezie ya onye ka gị nwa ga-eketa wee bịa na the issue of vote buying ha nchọkwụ n'ofu ụgbọ ha nchakwụkwa n'ofu ụgbọ maka ihe anyị na-ekwu bụ stomach infrastructure bụ ihe ga-aba n'afọ ọ bụrụ na iweta ha the food stuff or the food items iweta na ego a ga-eji gote ya so all the same vote buying all the same process dịka m siri gwa gị na ọ ga-abịa mmadụ eweta akwụkwọ ji atụ vootu gosi gị ya abịagokwa m na afa m dị ebe a na ọ bụ ego one ka ị ga-enye m anya ọ bụrụzie a commodity a na-ahụzi ọnụ vootu igwe ya na ị ga-enye ego na ọsị gị mba na ya nọ na ndị ọzọ na-eke ego one dị otu a unu akpabi akpacha enye ya o je tụọ vootu because no lose go trust ọchazi ịma ihe mere ka atụcha vootu ọchazi ịma ihe mere ma onye na-achị ọ na-achịta ọfụma ma ọ da-achịta ọfụma mgbe ụfọdụ kwa anọtetugo m aka n'ihe ndọrọ ndọrọ na obodo anya mgbe Anambra bụ ofu nwere otu nwoke kwa bin Independence Laut mana onye Anambra zọrọ onye isi oche ndị pati o jela bute akwa ụmụ nwaanyị na ma rappers kebịa ụmụ nwaanyị kebịa kechie ego ka ihe niile atụọrịa vootu ọ bụrụ onye isi oche chifu ụtụtụ echi aka chọrọkwa bịa o mechie geeti ajụ ahụ gịnị ka unu chọtara ọ na ya esetụlụbere uru o setụlụgonu ha so ọ ya bụ nsogbu butere ihe a niile so vote buying is a part of stomach infrastructure. They're all one and the same. Okay. Dịka onye nọ n'isi ngalaba na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee nye aka na-achị Enugu steeti ụlọ ọrụ gị onwe etu ọ ga-esi nọkọta ugbu a maka enwe enu eto kpata nji ajụ esi na alụ gbara afọ ọbụla omenala. Would you and the office suggest as new measures to impress the electorate the issue of using stomach infrastructure to woo them into voting for a particular party or candidate or local government or state? Would you do that? Yes, we'll do that, and we already started doing that because we all here agreed of the transformation that His Excellency Barrister Dr. Peter Mbah has been able to bring in some parts of Enugu State. We've talked about Achara Laut and Mount Street and so many others. If you go towards Ebony Pent axis, that area, St. Peter's, Gariki, and so on, you find out where the priests are all excited and giving awards to His Excellency. The only way to change it is when we start doing what government is supposed to do, providing those basic amenities for the people. People will now feel that we've gotten the benefit, the dividends of democracy. We've gotten the benefit of our votes. It will mean that next election, that those that are enlightened will say, look, this man have worked for us. Let's give him more opportunity. It is not about what we can get, the immediate gain that we can get from here now. So by the time this governor is able to execute all the programs and plans that he has in place, a plan to have at least 10 kilometers of roads in all the 260 wards in Enugu State. They plan to have 260 smart schools, exposing our children at a young age to the IT world, which is where the world is going over now, where they will now study artificial
intelligence and so on, starting from a young age, where you have health centers in all the wards in the Enugu state, where you have other programs that His Excellency is enunciating to the betterment of the people of Enugu state. That is when we've now started changing the culture of stomach infrastructure. Because today, in the next 1 or 2 years, a man from Amagunze, where I come from, that wants to go to Abakaliki or visit Emene, do not have to transverse through the 4 local governments to connect. You can just drive straight from Amagunze, you are at Amechidodo, and you move. And the people from Idedo zone who wants to visit the headquarters of the local government don't need to transverse 4 or 5 local governments. In the next 10, 5, 15 minutes, they are their headquarters. Same to the people coming from Nkerefi, Oboka, and other areas. I don't think that people will now buy their votes because they have seen the dividends of democracy. So the only thing that can change the stomach infrastructure is the government to deliver that dividend of democracy, to keep to their promise, so that people will now start asking you, mekwa ka onye nke a na onye abụkwa ndị politics na kwegwachi no kwere m nkwa merume ọ bụ omobu. So mgbe ndị mmadụ imitate bere ihe ka omobu, ikwu onye ga-alụ ụzọ afụ ụzọ ịlụ, ikwu onye ga-alụ hotel afụ hotel ịlụ, ikwu onye ga-alụ smart school afụ ebe a lụrụ ya. Ịbụ na onye ọzọ bazikwa na-ajụ gị ị ga-emekwa ka onye a na onye akwa ọka ome. Ọ mgbe dị ha mebezi ka ndị be anyị mana anazi gị ego wee binyere gị aka ka echi aha. Hello, Honorable Frank Anioma, SPA All Political Matters, Enugu State. Onya na agwa anyị okwu, otego gwubelu okwe politics, ọbụlụgo council chairman, my own council chairman, ọnọgolu na party, gata aka, wee lukwa kịta, when on a position to advise the state government and as led by Dr. Ngozika on politics and the matters and the activities. Okugo okubalu na ntigeta na ọ bụ na ị nwee ihe na-azọ ma ọ nwee uche gị dị ya ma ọ bụ na o nwee ọlụ nke enye gị n'aka, ọ bụrụ na ndị ị na-eji igwe okwu vootu afụgo na ị ga-emenwu ihe a ma ọ bụ n'imenu gị ya na mbụ, ị kwesịrị ịpụta kebe ego ka ha tụnyelu gị vootu. Nọ igwe ha na ebe ọ bụ n'ime bugo nke a na ị ka ga-emekwa nke a. Ama m na ụdị nke a ga-enyelu gị aka ịlụ ọlụ gị as a political advisor. Okwu adịrọzi ya nnukwu nọ esi ọkwa imelụ nke a na ị ga-eme nkwa nke enyi onye elu gị aka ọfụma ọfụma. Ama m na it's a thing of pride to be a part of this government for you and for most others. Thank you for joining us on this conversation this morning. Thank you very much. I can ekwukwu okwu ana m asị mana ọ dị gị ka ọ na ndị alụsị ọlụ dị mma ọ bụrụ na ihe amalụgola anyị arụ na-emeri ya ma ọ na-edupụtelu ndị mmadụ gwacha ha okwu ị ga-akpọkwa ya politics of stomach infrastructure na egotelu mmiri gote ahụekere granọt si ndị na-ebe ahụ taa na ya na-ege m ntị maka na o nwee ndị na-akpọkwa semina ha chịta ma sweet ihe mmecha tinye ka ụlọ hapụ iburu ndị mmadụ ka a na-emeghalị ọnụ ka a ṅụọ ọnụ mmiri onye ga-ege ebe ị na-ekwu okwu ofu awa na ịbụa ka ọ ṅụọ mmiri ka ga-akpọ nke ahụ stomach infrastructure. Nke a abụghị stomach infrastructure maka na anyị bụ Igbo nwere the culture of ichelu mmadụ ọjị n'idebelu aṅara na ihe ndị ọzọ ka e were kpaa nkata. Ọ bụghị ya bụ stomach infrastructure. Stomach infrastructure anyị na-emebe mgbe a na-avụbezi akpa rice vụbe ihe niile ọ dị ka iwu a na-atụne nke gị nwa butere na nke ndị ọzọ butere nke Kano, mana ọ bụrụkwa ị ga-abịa natagwa ndị mmadụ okwu kọwara ha ihe ị ga-emenwu, gwa ha onye bụ inwe track ebe isi abịa nekwa ebe nsi abịa nekwa nke m mebugoro dịka aka na-achị Enugu steeti mgbe o bidoro ịzọ ndọrọ ndọrọ ọsị nekwa na enwe company ya nwebu ya bidoro from the scratch and has been able to develop this company to move it to the second or third position within the gas and the oil and gas sector. Ị mara na onye zụnwụrụ onye nyere nwa nke obere ọzụnite ya na inyekwu ya na ọ ka ga-eme nkwa ọzọ dịkwa ka ya wee gaa n'ihu. So ọ bụghị nke ahụ abụghị stomach infrastructure.
mana ọ bụrụ na eme ndị mmadụ ga-ajụbazi gị ajụjụ wee kpabie ọ bụrụ nkata. They can hold their leaders accountable because they are satisfied and they have what to eat. They can look you in the face and ask you, you promised us you are going to do this, you didn't do it, therefore we are not supporting you again. But if he's hungry and you're dangling food beside him, when you are na kisi emia amaka na ibia ka ikenegi na nke niile imelodi anyị ma no na rice anyị butere mgbe gara aga ezu ọkwa na enwe ndị ọka na-eru họ. Obviously abụ nkata akpara. Obviously ka ibe ha ekwubezi kama ikuzi okwu ikwere anyị nkwe ụzọ ikwere anyị nkwe na akwụkwọ ịgwala anyị na akwụkwọ ga-abụ free education. And how come na akwụkwọ free education our teachers are not na ụmụazị aka agwọ na ọkpa agwọ. At the end of the day, they have spent more money than you should actually put a fee for them. So if we really make schools to be free, bring social justice, social equality, where the son of a mechanic and son of a commissioner can study in the same place, giving them the same level playing ground. Yes, then Imana na ihe adịbago mma. Okay, enwe ihe ọzọ m chọrọ ịjụ. Ọ bụ dịka na-apụta na-azụ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ụdị anyị si eme ugbu a. Enwe ihe ndị oyibo na-akpọ merits and demerits, ya ulu na ọghọm. Anyị abago na stomach infrastructure ebe a na-eji ụmụ akụrụngwa dị iche iche tinyere ihe oriri na ego na ihe ndị ọzọ wee mee mmadụ obi adị ya mma, wee mee mmadụ ọ bụ onye na-apịbu aka ọkpọ ọ gbasa aka bịawa gị nso bịawa ọma sị na ọ dịkwa ka ulu a ga-adị ebe a. Kedu ọghọm na ulu nke enwere ike ịsị na ọ dị na stomach infrastructure amụma anyị ji achọ ihe ga-aba anyị n'afọ, ọkacha oge a na-eme okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mpaghara dị iche iche ma n'Igbo ma na mgbago ugwu ma na mgbada Naịjirịa? Kedu nke ọ ga-abụ emeasị mba ihe anụwa nke oke ọghọm na-adị na stomach infrastructure? Nke bụ eziokwu mụ wee gwa gị afọghọ m uru dị na stomach infrastructure. Ihe dị na stomach infrastructure bụ ọghọm. Nke izizi na stomach infrastructure dịka anyị kọnkọl gị ebe a, onye nke ọzọ dị nkwadebe gụọ akwụkwọ mara nwee ihe o kwupụtara n'uche na ya ga-eme, mana onye nke ọzọ ghọtarụ the stomach infrastructure, the immediate need of the people, and provided that immediate need for them. And then he won. He did not make any promises to them. Okwero ha nkwa ihe ọbụla ya ga-alụ, ihe ọjụ ha na-eri gị ihe ha sịa mba, unu anwụgo mmanya ha sịa mba, onye ha ọkpanye ha mmanya na mmiri ha rie tụnyere ya votu naba. Therefore kedu ha ga-asị echi niile, kedu ajụjụ ha ga-ajụ ya? Enwere ihe ọ gwa ha. Onye nke gwọrọ ha ihe niile ọ ga-eme enye ha ọkpa, onye ha mmiri ha akwadoghị ya. So ọghọm maka ọ bụrụ na ha rijuru afọ agụghara agụ ha kwado onwe ha mara na ha ji ego ha ji gbaa moto bịa na ha ga-ejikwa ego ha gbaa moto naba, ha ga-ajụ ajụjụ. Ọ bụrụzie na ofu ahụ gaa, ha ga-akpọzikwa onye abịa, nna anyị ukwu mgbe ị na-azọ ọchịchị a nekwe ihe ikwere anyị na nkwa, kedụzie na anyị afọrọ ọkụ ya, nekwe ihe i kwuru na ị ga-eme imehie ya. Ọ bụrụ ya bụ holding the leadership to account. Ọ bụrụ ya bụ na o mechi ihe ọzọ, ọ bụgo na enwere ihe unu menwuziri na-eti ego onye ahụ n'ọchịchị, unu ebido kwubezikwa na ahụ ịnọ na-abịa, ahụ ịtọ na-abịa, ma ahụ na-abụọ na-abịa, mgbe ọbụla ya bụ okwe ndọrọ ndọrọ ga-apụtakwa isi nna anyị nke imerụ mgbe imetaghị ya na anyị ga-anwanekwa n'onye ọzọ. So enweghọ it's not gain, because like instead of ikuzili mmadụ ka esi enweta azụ, iweta azụ gbawa anya ịbụ agbawata obere nye ya ọta anya ka mgbe anwa nụtụ ụta azụ uju ọkwa afọ ọnaba buruzie ya ahụ ịnọ, onye banyere n'ọchịchị emebezie ihe niile ọ chọrọ ime ka o si chọọ ime ya, maka na enwere ebe ị ga-esi wee kpọchi ya tie azụ to account for his actions. So if you ask me, there is no merit in stomach infrastructure. If Nigerians, if we Africans can change from the idea of eat today and stay hunger for 4 years,
and then bring ourselves together and say, this is what we want you to do with the power that we are giving you. We are surrendering our sovereignty to you to use it to better our lot. They can ask you, these roads you've done, how much did it cost you? We have an idea of the revenue that is accruing to your government. So they can now hold governance accountable. But until that happens, the stomach infrastructure will continue to throw up mediocrity, will continue to throw up people that ordinarily shouldn't have any business in government and in politics. All right. Honorable Frank Anioma, anyị ejebego imechi nkata anyị a n'oge spotlight. Mana anyị si ka anyị jụọ gị gị nwa bụ onye na-adụ gọvanọ ọdụ na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị. A na-akwado local government election na October ka ndị NCEC si wee gwaga anyị. Anyị wee na-asị pati unu bụ PDP bụ nke bụ eziokwu. In the past, afụbere m ebe ndị ọzọ winuru election na council elections other than PDP bụ the incumbent that has been the ruling party since 1999 na the state. Ka na-akwado nke a, ị na-afụkọ na pati unu adị nkwadobe sweep kwa all the local government councils na election na unu adị nkwadobe? Anyị dị nkwadobe dịsie enyi ike, and adịma akụja ma anyị ga-emerikwa maka ada change ndị na-agbata bọọlụ. You don't change a winning team. Anyị dị nkwadebe na anyị ga-esweep ya because na onye ọbụla anyị wepụta na local government na a ga-agwa ihe His Excellency Barrister Peter Mbah megoro na local government ahụ nke a na-afụ anya. Ya mere na onye awa na-abịa ịzọ chairman emebegoro ya campaign eme tata mụ na gị nọ. Ebe alụrụ ụzọ emegolo onye awa campaign. Ebe alụnyere ụlọ akwụkwọ emebegoro ya campaign. Ebe enyelu ndị mmadụ ọrụ even to cushion the stomach infrastructure emebegoro ya campaign. So enweghị m ụjọ ma PDP ọ ga-eme nkwa ọfụma na ya bụ local government election. Ya mere na ihe m ga-agwa gị bụ ọ ka mma na-ebịa banyere ndị na-aga ụgbọ na-aga aga. Ofu eze na-achị obodo Frank Anioma na-eme campaign ọ ga-akwụ anyị ụgwọ. Ofu eze na-achị obodo si na ikweta isolu chebe ikwe ha anya achịba gị. Honorable Frank Anioma emego campaign na Good Morning Cold City. Ọkwa ajụjụ ịjụ nka nna asa. Ịbụ politician. Ịbụ politician ma nke ikwuru ikpeazụ na ajụjụ njụ gị ka ịsa. Kansa, ọkwa ajụjụ ajụ nkansa. Africa, mechiela anyị this conversation. Okay. Ọ bụ na ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, ihe anyị kpara ma ọ bụ ka na-akpa bụ ihe ndị oyibo na-akpọ stomach infrastructure, nke na-emetụta ihe na-aba ndị mmadụ n'ọnụ ọkacha oge a na-achọ izu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ma ọ bụ mgbe eguzobechara gọọmenti na-achọ ka abanye n'ime obodo ebe ndị mmadụ na-enwere ike ruo na mgbe mbụ, kọwalụ ha ihe enwere ike ịlụ site n'aka onye na-achọ ịbịa bụrụ onye isi na gọọmenti. Mana oge ọ bụziarụ gọọmenti, oge ọ batazi na gọọmenti lụba ife a na-afụ anya, ihe ahụ bụ part of stomach infrastructure, even though na a na-emezi akpọrọ ya afa. Ihe a na-eme bụ ka ịma na anyị ga-emenwu nke dị etu a, dịkwa ka anyị si mee ka ọ ga-abụ olu echi ajụba ese isi ọhịa ikwu ka anyị mee. Tata ọ bụrụ na nri adịrọ n'ebe a na-atụ okwe ndọrọndọrọ ọchịchị, mmadụ pụta bute nri dobe, ama nlozi onye dobelu nri, ama nlozi onye butelu mmiri, ama nlozi onye bunyelu mmanya. Ọ bụrụ na a na-alụ ụzọ n'ebe ụzọ na-adịburo, enwere onye ga-anọkọta ọsị na ya mara onye lụrụ ụzọ. Ọ bụ na mmiri adịrọ n'akụkụ ebe ibi, ọ bụ na mmiri malite gbaba n'abalị tupu chi efuo, ịma nsị na ịmara onye mee mmiri ji wee gbaba. Ihe a niile bụcha part of the structure which we now give to our stomach through our mouth. And ọ mmadụ na-eme ihe ndị ahụ, ya maka anyị bịa kpọtazie onye ọ dị n'ọnụ, onye na-enye gọvanọ Enugu steeti ndụmọdụ ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị obodo bụ Chief Frank Anioma, onye ya na onwe ya nọgoro na gọọmenti ime obodo, fụ ka ndị obodo si eme, fụ ka ihe ndị obodo na-achọ. Yanwa jikwela aka ya dịka onye isi oche kansụl Kano East n'oge ahụ nyekwa ndị obodo ihe ha na-achọ.
wekwara aka ya jekwa na-adụ onye jiburu ọkwa osote onye isi ụlọ ọgbakọ seneti nke Naịjirịa dụkwa ya ndụmọdụ n'ogogo politiks n'ogogo ihe dị iche iche kụziele ya ebe ụfọdụ maka na a na-akụzili onye na-akpụ ụzọ si ndekwa onye na-akpụ ogene na-abụọ nnọkọta onye anya n'ọdụdụ egbe asị na ọkpụkpọ etu a ka ọnụ ogene si adị ya mere anyị ji kpọta ya ịnụgo ihe niile okwu maala anyị atụ ebe dị iche iche ọ bụ na ọkịta ka isonye ịma na enwe ihe kwa gị you missed a lot of things here but we are just giving you a summary of what we discussed and that is part of what we do on Cold City. Good morning, Cold City, and especially when we go to this segment called the Spotlight, we can spotlight on anything, even agriculture, even what you do in your village. When we call you here, say, come and talk to us about democracy. It is not that we are bringing you to come and play politics. You have eyes, you have senses, you have eyes, you go to every other places, you can travel. Some of us go to America and see what they are doing there, then they come back and wish that those things should be cited in our areas. And somebody has volunteered to do that. Please come and tell us if you have such experiences in your area. That's basically what we do here. We do not campaign for anybody. We do not encourage campaigns, except what we do is that if you are campaigning on a calumny something, then we now tell you, no, that is not what we want. Thank you very much. If you have just joined, you're welcome. Actually, we have brought the conversation to an end. Like Honorable Frank Anioma mentioned, that this lexicon came into being with the campaign activities during the former governor of Ekiti State, Ayodele Fayose, when he made mention of that and acted around that. I think he was the one who acted around that as against his rival at the time. So he brought it on and we laughed over it. But in reality, that's who we are. It has always been like that. And Honorable Frank Anioma was here to say that it shouldn't be, because it guards us. It covers our mouth. Yes. We won't be for accountability anymore. We won't demand for transparency. Makana madade ekwokwe bone elini. Yes. Ikulu ni no ni ga emechi onu. Obuna ebe a ka afọ gị dị. Imam putasi na nni ya adịrị ụtọ. Ị ga na-emegide bụ ma ga-enye gị. Ihe ọbụla esi bụ nni. So that particular lexicon has enjoyed its own period of derisive laughter. Anyị emebeghị ya. Ọbụlụzia mgbe ọ ga-abụ a na-eme campaign, ihe ọbụla ọsọ gị kọ ọbụla ị wetara ego ịma na ị na-akọrọ onwe gị. Mana anyị afụgokwa na onwe ndị na-eke ha nalụcha ego ha je tụnyere onye dị ha mma okwu. Anyị afụgokwa nke ahụ. So ndị ka bụ ndị a na-akpọ ndị agada nwere ike tụkwasị ndị ga-anado n'ụzọ na-abụ mezikwa ihe sọrọ ha. So anyị na-etinye ọnụ n'onu Honorable Frank Anioma wee sị na ọgbadokwa uru. Nke mbụ bụ na ọ bụ na onye na-ekere onwere onye ga-abịa nata, mana onye na-anatakwa na ọ bụ na ọ jụọ ịnata onye na-eke ama mfe onye ọ ga-eke. So agwakwa ndị na-analụ agwa ndị na-eke na ịnwekwa ike kechie ego a unless ma na ijizikwa egbe wee kwụrụ ebe a bụ na a ga-enye gị votu a na-achọrọ inye gị. Ihe kacha mma bụrụ gịnị? Lụọ ihe ikwe na nkwa, lụọ ihe i kwesịrị ịlụ gị nwa bụ anya a na-enye ijide akpịrị gị aka bifo anyị ga-apụ ịnọ na gọọmenti a. Gwakene m ihe the government, the administration of Dr. Peter Mbah na-eme kachasị gị dị gị mma n'obi. Ihe administration His Excellency na-eme kalịsị dị m mma n'obi bụ ime ka ihe dịrị ndị Enugu steeti mfe, dịrị ha mma, ịkwanyere ha ụzọ na ka anyị na-ekwu okwu a na mgbe na-adịghị anya na isi ebe a na-eje Abakaliki na from boundary Ekobinagu to Ebonyi boundary ga-abụ a dual carriageway under the administration of His Excellency Dr. Peter Mbah, that in no distant time you have a dual carriageway running through Amechi towards Obolo, that you have another road running through Amechi Dodo to Amagunze connecting Obuokana and Kerefi, that you have 260 smart schools in Enugu State, that you have 260 type 2 health centers in Enugu State, that most of the Enugu urban roads
are wearing a new look with the street lights, that he is working and gingering the civil servants, that arrangements are on to clear the backlog of pension and gratuities in Enugu State, that he has been able to change a lot of things within the administrative strata of government, which hitherto were not in place. That if you go to Parkland today and conduct any text, that within 24 hours your result will be out. That he has touched a whole lot of areas. So I am happy, like I said, that I am part of this disruptive administration that are changing the narratives. He is equally battling to make sure that we reduce to the barest minimum the insecurity we are facing in Enugu. There's no society where you can clear entirely the bad elements in our society. But he has been working assiduously day and night to make sure that Enugu is secured as much as possible. So, obi the moto namso nanyabo akekoma anako nebe ochichi Dr. Peter Mbadi. Thank you very much, Honorable Frank Anioma, the SPA to Enugu State Governor on political matters. We appreciate your presence and contribution, sir. Thank you, Ngozi. Okwanwanne governor Okwa Ngozika Mbah. Onye obuna na Zamba. Onye obuna na Zamba bụ nwanne governor. Governor mam. Yes, sir. Okay. Thank you very much, and thank you, dear viewer, for watching.